Land reform in Zimbabwe has radically transformed the rural economy. After 2000, around 145,000 families were allocated smallholder plots and further 20,000 took on medium-scale farms. This replaced an agrarian structure that was divided between 6,000 large-scale commercial farms on the one hand and small farms on the other. The new farmers have faced many challenges, but they've also created employment and they are generating new economic linkages, both in the local economy and further afield. This series of films look at this unfolding dynamic by tracing the networks from new farms in two sites: Mvuri, a high potential area near the capital, and Masvingo in the drier southeast of Zimbabwe. By looking at these three commodities, tobacco, beef and vegetables, the films ask what are the economic linkages created by new farming enterprises, how are these influencing the local economy, what livelihoods and forms of employment are being created, and what challenges are being faced. This film focuses on two new horticulture producers on farms to the east of Masvingo town. This is a dry area, but with some streams and rivers providing opportunities for irrigation. Vegetables are a big business in town, which has a growing population with a growing demand. We met Mr. Mahove and his wives at their A1 resettlement farm at Wendezo Extension. The Mahoves practice intensive vegetable production and are well connected to markets. I intended for my Mahove. It's not Mama Domas. Trimunum plot number 17 Wendezo. Not Mama Domas, beans, my cabbage, my potatoes, the onion, the rape. Doesn't that not remember Wendezo? Katri kumunda toshanisa mvura kunaya yomudenga. Totinorima madomasi iwa tinomarima futi nemvura yemudenga kumunda. Katiri kugarden nepipe neengine yedu iyo yatinoshandisa. Engine dzedu tinozitenga kuHarare. Fertilizers ndo atinenge tichiisa mumbeu dzose dzatinorima idzodzo. Mubinzi, mucabbage zvose tinozviisa fertilizers nemupfudze chaiwo wemombe ndo zvatinoshandisa nemurakwani. Vanhu vanoshanda mugarden medu isu tinopinda yeche chinonzi postori. Asi tichishanda da tishandi toga zvinhu izvi. Tine vanhu vanogara mugarden medu 2 vanogara vachirinda. Vamwe vanouya pazuva. Nguva dzatinenge tichidzvara pazuva tinowanzode vanhu 15 votibetsera kudzvara. Kana tichisakura pazuva tinotoda vanhu vanosvika kuma16 kana kuma20 kuti vatibetsere kusakura. Pakukohwa vanhu tinotozoda pazuva roga roga. Semusi watinenge tichitana semadomasi tinoda chero vanhu vanosvika kuma45. Panyaya yetransport kana ndichinge ndichitengesa matomatoes angu ndine motikari yangu yandakatenga, asi ndakatenga through makwandaita matomatoes iwaya. Saka ndo akundibatsira, ndakatanga nditosenzesa ngoro kuti kana makastoma kanga auya ndaimaperekedzawo nengoro, kana nekutakura ngoro nengoro ndoneswa parodi ndoenda kumamarket. Azvaingonditambudza, asi iko zvino ndava nemotikari yandakatenga through kurima ikoko yandinoshandisa pakufamba ndichienda kumarket. Uye ndine macrates andakanotenga kumegapeka Harare kumasasa uko andiri kusenzesazve kuitira kuti zvinhu zvangu zvirimwa zvangu zvisvike zvabva zvakaita kumunda. Sakawo chinozotiwo fuel nechitengawo nchidirawo motikari imomu, zvichingodarawo motikari inongogara inewo zvinosangana asi ichingogadzirisa zvichingobva zvemumunda makaremo. Saka tomateri ndakatsvaka market yakatanga itombondinetsawo, asi ndakazogadzirisa market yangu zvava nani, hazvisati zvanyatsokunaka asi zvava nani zvazvo. Ndakutengesera okay, ndakwanisa kupinda ikoko kwandasingakwanisi kupinda. Ndiri kucheta kuGreat Zimbabwe University. Kwanyika kune makastoma angu ari ikoko kujerera ndotengeserako zvekare. Kwaguti ndotengesera zvekare mumasvingo muchitima market muchitima mukapinda imomo munondiziva ndirimo. Saka imo munozve munzvimbo vanhu vese vakundiziva semurimi wavanenge vachirima. Ndava ne 4 years ndichirima ndichiita zvehorticulture ndinoma matomatoes iwaya. Saka izvizvi ndiri kutarisira kuti kwandotora mvura kure nepamusha pangu, saka ndinotombotravela
kuinda kugadheni kwandinorimira horticulture yangu zvinoita kuti zvopoti zvondirwadza. Saka iko zvino ndiri kufungidzira kuti dai zvaita ndakwanisa kudhiririra mvura pano, ndokwanisa kudiridzawo ndiri pano paarea pangu ndichingoonawo zvinoita kuti ndikwanise kurima zvinoenda mberi ndiri pano padhuze nepandogara. Ikoko kwatinoenda kunotengesa kumamaketi uku zvinoitika, tinowana zvinetso zvakawandisa zvatisangana nazvo ikoko. Umwe musi unosvikawo wakatarisira kuti kuda zvinhu zvangu zvandaenda nazvo izvi zvichanondipawo mari yakawanda, wosvika waona maketi yacho yakaflata, mari iri shoma, zvinozodzeka kuzoita kuti zvaunenge wakatageta zvisabuda sezvaunenge wakatarisira. Uye nekunaya kunogona kunge uchiita mvura kudai, unogona kuti watenda nemaproducts ako ikoko wosvika woshata. Zvine zvichitiwo imwe nguva sekanzuru inogona kusvika umwe musiwo ichitadza kuti ine zvainoda kugadzirisa. Saka iyoyo zvinhu zvatinotakura isusu maperishable haadi kuti kana ukasvikapo umbovhiringwa usati wamatengesa anobva wazomarasa, saka hazvizoiti zvakanaka. Kurima kwese kwandinoitako ndinozvifanda ndega, handina kumwe kwandiri kuwana imwe fandi inokwanisa kunge ichindibatsira. Ukaenda kumabhengi unosvika zvichitadza kuti mari yacho haisi kubuda zvakanaka, saka matambudziko ari kusangana nesu muno. Kurima kwangu kwandinoita ini ndinotova nekuda kutarisa kuti dai ndakwanisa kutorima zvinotoonekwa zvinoenda, zvinoti nyika yedu inofanira kuti irarame zvichiburikidza mumaoko medu muno matiri kurima. While the large Mahobe family are living and working on their small plot, the Ndambakuwa family acquired a much larger A2 farm close to Mutirikwe Lake. They do not live on the farm, however, and Mr. Ndambakuwa is employed in Harare as an electrical engineer. They thought that getting land near the lake would result in good business, but production has been plagued by problems. They now make use of the lake for small-scale commercial fishing to subsidize payment for farm workers. They employ in total 20 people on the farm, 9 permanently, 6 on fishing and 3 on farm work. We met their manager Bengai on the farm. Tinorima makabeji nezvimwe zvakaita sana garlic nebeans nehatsunga mirivo yetichibetsera vamwe kutengesera kutauni kumasvingo. Dzimwe mbeu dzavanobva nadzo kumasvingo dzatinoshandisa, tinoshandisa makabeji asi maseeds acho vanobva nawo kuna naHarare. Zvakafanana nemafertilizer atichishandisawo. Dzimwe nguva togona kudzvara tisina mafertilizer because mari yacho panenge pasina zvichitofamba. Isi zvatinorima panapa tinotengesa kwata kuna masvingo. Kana mudhara ari pano teisenga nemota yedu, kana asipo vanouya vachizozvitorerawo. Vamwe tinongotsvaka transport patenda nazo tichindosaplayako pachitima pamusika panotengeserwa zvinhu. Zvatinonyanya kurima panapa chaizvo igarlic. Tinorima kana mabhero 4 kana zvakatonaka, pamwe togona kudaridza ichindotengeserwa kuna naHarare ndo kune makastoma akanyanya kuwanda. Masvingo inotengesewa asi kuti hainyanyisa hayo kufamba sezvinoita kuHarare. Ndingati rimwe dambudziko guru ratinaro panapa imari. Mudhara vanombototsvaka mari asi vari kuishayiwa, mabhengi asi kunyatsa kuda kuvapa mari yakanaka yavanongoita kuti zvinhu zvisimukire pano. Rimwe dambudziko magetsi anotinetsa, zvinhu zvose zvatichirima zvimwe zvinosvika pakusvava nokushayiwa mvura. Peta mhuka dzinonetsawo futi, saka zvimwe zvetichingosangana nazvo mukurima. Ishandisa mufudze wemudanga. Ndingati pamari yatiri kuwanawo pano shoma yatinayo iyoyo, tinokwanisa kuvakawo dzimba idzi dzamunoona idzi nematengi atinawo neinjini yedu yatinayo inotibetsera kuita pane zvatiri kuita kurima izvi, nenguruve dzedu dzatinadzo nemota yatinayo. Pano patiri panapa tinobatira hove pamabhoti padhamu patiri apa. Vakomana vacho muchavaona vachipinda mvura vachiita zvavanenge vachiita. Pavhiki tinotanga Monday kusvika neFriday. Dzetichibata idzo pano vanouya vachihodha, dzimwe techindotengesera kumasvingo nekunona zaka. Togona kubata kana kuma 100 kg. Whether through informal traders, markets or supermarkets, there is a continuous need for fresh vegetables in Masvingo. Small traders, transporters and input suppliers are crucial actors in the new supply chains. However, as the Mahobes and Bengai discussed, there are production as well as market constraints to contend with. Seasonal gluts, quality issues, and financial support are particular problems faced by these new producers.
Since land reform, the horticulture sector has changed to include many more growers than before, who are generating employment not only on farm but across the value chain. This is having a positive impact on the local economy. We can change the past, but we can shape the future.